sana kwa kusikiliza. Thank you so much. Can you please put hands together for her once again? Thank you so much. I appreciate. Honorable guest of honor, I would like now to take this opportunity to welcome Elizabeth Muzo, who is the investment officer of Tanzania Investment Center. Karibu sana, Elizabeth. Please clap for her as she's going to the microphone. Karibu sana. Good afternoon, everyone. All protocols observed. My name is Elizabeth Muzo, and I'm here on behalf of the Executive Director, Mr. Gideon Terry, of the Tanzania Investment Center. And I will be giving you an overview of the investment climate in Tanzania and what are the opportunities and what basically are the services that we provide under Tanzania Investment Center. So, starting with Tanzania Investment Center, we are a government organization under the President's Office, Planning and Investment, and we have three major roles. One is to promote investment opportunities in Tanzania. This is to say that we are responsible to make sure that the information on where are the investment opportunities in which sectors in Tanzania, so as the interested investors would know where exactly to invest in. And on number two, in facilitating our investors, we are responsible to make sure that all the necessary requirements that an investor is supposed to have once he's trying to establish his project assisted. For example, if he wants to start an agriculture project, for example, and he wants to register a company, all the labor permits, resident permits. So under that, we have the One-Stop Facilitation Center that has more than 12 government organizations that are responsible to facilitate our investors, starting from BRELA, TRA, the Department of Labor, the Department of Immigration, and all the others that are responsible to issue certain certificates, registrations, and approvals for investors. Coming to number three, we are also responsible to advise the government on all matters related to investments in the country, so as to make sure that the investment environment or the investment climate is favorable to our investors. In addition to that, under the One-Stop Facilitation Center, which is physically present in our headquarter offices, Tanzania Investment Center has launched the Tanzania Electronic Investment Window that will be available online, meaning that an investor, wherever he is in the world, will be able to do all his registrations through the online portal. Okay, coming to the incentives or the services that we provide under Tanzania Investment Center. We categorize our investors in three categories. Number one is the normal investor category. Number two is the strategic investor category. And number three is the special strategic investor category. And the difference between the three of these categories of investors is the level or the value of the investments that they put in the country. Now, starting from the normal investor category, of which if you are a foreign investor, the value of your investment has to not be less than $500,000 US. And for local investors, the value of your investment has to not be less than $50 million US. And this is where now it's interesting, and you have to grab a pen or a pencil for this. Under the new act that was established in 2022, Investment Act, the government has reduced the value of investments to be registered under TIC in order to enjoy incentives for local investors. Before it was $100,000 US, and now it has reduced up to $50 million US. And when we say this amount or this value, we do not mean that when you want to register with TIC, we want to see this amount in cash. No. But when you want to register with TIC, we value the assets and all the other, we do the valuation of your project. It has to be total to that amount. And for the bank statement that you have to submit, we want to see only 25% of the $50,000 US.
and that is when you will be qualified to be registered with TIC under a normal investor category in the local investor category. And coming to the strategic investor category, an investor has to have more than 50 million US dollars for foreigners and 20 million US dollars for locals. And under the special strategic investor, the investors have to have 300 million US dollars when it comes to the value of the investment for them to be registered or for them to be titled as special strategic investors. And now, what are the incentives that we provide when you are registered with TIC? So under the normal investor category, strategic investor category, and special strategic investor category, you will be able to enjoy import duty exemptions, and mainly on machinery and equipment, whereby you'll be able to get 100% reduction on import duty exemptions for machinery, equipment, and also raw materials. And when it comes to the utility vehicles, building materials, we also offer 75% exemption on import duty for all these investors for their projects. And we also have a special package for VAT deferment, meaning that when you're importing your machinery and equipment, and the VAT, which is 18%, is more than 10 million Tanzanian shillings, the amount is subject to be paid when you have already started production, meaning that it will be deferred. So there's a lot of good things that, of course, as how the other previous presenters had mentioned, that local investors are just lacking the access to these kind of local investors registered their projects at TIC, or Tanzania Investment Center. So what are the investment opportunities? According to the strategic sectors of the government, we have a range of investment opportunities, starting from the agriculture, livestock, and fisheries sectors, that mainly the focus right now is on value addition, because most of our produces in these sectors are being sold in raw form, and so in order to value add, we really promote the establishment of manufacturing and processing industries. Another potential area is the pharmaceuticals sector, and also mining, infrastructure, and energy, on which now in these sectors you have to be engaging or in partnership with the government, because most of the projects in the sector are under the PPP arrangement. There's also an opportunity in the ICT sector, education and technology, and as well as tourism. What I also wanted to highlight is the fact that under Tanzania Investment Center, we do have projects in the database that are seeking investors. And we keep a database of both government projects that are seeking investors for either financing or joint venture partnerships. But what's important for you to know is that we have a database of private sector projects that are seeking investors for either financing or joint venture partnership. And the process for you to submit your project is very, very easy, and it's actually free. There's a form for you to fill. You submit it to the Tanzania Investment Center. We compile it in a book that we call the Project Brief Document, that we usually promote in every business missions, in every exhibitions, in every international conferences that we attend. So as for investors that will be interested in your project or in the women's project, to engage in those projects. Last but not least, I have to welcome you to be very updated on the quarterly investment bulletin that is usually released in a quarterly basis, so that you can get information on what has been going on in regards to investments, the reforms that have been made. And we are very much active on our social media platforms. We're on Instagram, we're on LinkedIn, and please stay connected to investment information. And I will be around so that we can engage more, and I will be able to share with you all the information that you could pass. I understand that some of you are CEOs or umbrellas, associations that you could really pass this information to your members. So I look forward to engage with you, and thank you so much for listening, and have a great day. Thank you so much. Once again, ladies and gentlemen, put your hands together for Elizabeth. Thank you so much. Our guest of honor, I would now like to take this opportunity to welcome a strong lady
MS Emma Kawawa, who is behind all what is happening inside this room. She is a strong woman, powerful woman. Can we please put hands together for her as she is coming to the front to get the microphone. Thank you, Superwoman. Once again, please clap for her, please clap for her, please clap for her. Karibu sana, Mama Emma. Good afternoon, everyone. I smile as we come to the end. It was not a small, easy job. For the 2 days to prepare, it was headache. But I thank you all. First of all, I would like to recognize the Minister of State, the Prime Minister's Office, Employment, Youth, Labor, and Disability. The Permanent Secretary in the Ministry of Community Development and Gender, Mr. Shaklage, the Executive Secretary of National Economic Empowerment, Ms. Pengisa, the Ambassador of Economic Diplomacy, Mr. John Ulanga, our foreign guests, members of the Women's CEOs Roundtable, the Millennium Group, our sponsors, all participants, ladies and gentlemen, not forgetting the media. I stand here to thank you very much for being here the past 2 days. And I'll stand here to give a small brief to our guests to understand what we are doing. Tanzania Women's CEOs Roundtable was formed in 2028. It was formed under a small group of only 10 women. Those 10 women, yes, 2018. 2018. I didn't know that. I'm overwhelmed, you know that, that's why. 2018, May. It was formed with very small women, but we brought all women network leaders to discuss and form this network. It was not an easy job to understand us. We did 2 induction courses, we did 3 roundtables to make people to understand us what we want to do. In between, COVID came, we had to stop. Unfortunately, we didn't know how to use the technology, so we didn't do any webinar meeting. We are straight. You have to do excellence and you try to lie. You have to say, we didn't know. We didn't use tech. So we stopped for the past 2 years, 2021, 2020 and 2021. 2022, we started our activities again. And we started with doing an international meeting. We had it in July, bringing foreign investors, foreign women investors, and together with other women leaders. It was a very successful meeting. Then we prepared ourselves for 2023. It's not an easy job, as I say again, because our mission is to bring women together in mutual trust and make sure we have a mass of women business leaders. When I say not only business leaders, women business leaders and decision makers in both politics, public, private sector, and all women-led businesses to come together on one platform to talk together, to network, to share experience, to share knowledge, to share opportunities so that we can grow together as one vehicle. It was very fruitful for the international meeting. This year we did awareness. Our awareness, we always do leadership training. We've done 10 meetings and this is the 11th one. As usual, we started with our training. Our training, our network, our organization focuses on leadership. When I say leadership, we're talking about etiquette, we're talking about ethics, we're talking about skills, capacity building, and all that is included in leadership. So, after doing 10 Women's CEOs Roundtable, we realized that there's a need of having a stronger network.
and we need to bring more members on board. We do have financial institutions, which are banks. We do have corporates together with us. We do have political leaders together with us. We do have government public organizations who are with us. We do have private sector together, but we are speaking alone. We are speaking without having the government to understand what we are doing. We are not speaking loud enough to be heard. So we said, when we are doing our annual meeting, we need to speak and to let the people understand exactly what we are doing. And by doing this, we have to demonstrate. So we started with our training, which we started yesterday, and spreading the news out of the country that we're going to have an annual meeting. Our friends from the continent, they said, we want to come and join you. This is something we would also like to be part of it. So this gave me a lot of energy that we move forward for this. We had a session yesterday, which was about branding, personal branding. We didn't do about corporate branding, we did personal branding. Who are you and what do you do? We did about excellence about your empathy, your honesty, what you do. We are not inspirational speakers, because inspirational speakers, they speak what they don't do, or they speak things which we inspire to do, we inspire you to be, but we are doing things which are realities. In front of you, our guest of honor, honorable, we have our special guests from our foreign countries, whom they've come to support us, who are also professionals, and they are gurus in what they're doing. They have left, this is the hard time to bring them to Tanzania, but they took their time to fly in, to share the knowledge they have, so that we can be one, and also inspire our Tanzanians to get the same quality of women we're expecting to be. This should have been our own meeting. We're not supposed to be bringing foreigners. But to make it happen, we need to show with examples. And this is why we had to bring them. And this was a demonstration, because if somebody can hear a meeting somewhere in maybe Ghana, I don't want to say exactly here, and say, I want to come to Tanzania, what about the people who are in Kigoma or who are in Morogoro, who are CEOs or leaders who are not present here today? It means they don't see what we're talking about. They don't feel they don't have the urge what we're talking about. They don't see the need of having this education. And worst of all, leadership is the most expensive education to have. You must spend money on it. There's no leadership skill which is free. If you go to Harvard, there's nothing below $30,000. If you want to get proper leadership skills, we're not charging them much. We charge minimum of $50, which is $100,000 to get these skills. $100,000. Because why do we charge? You have to own it. You have to see that you're spending your money on what you want. If you give it for free, it has no value. So this is what we do. As I continue to speak, we had a series of meetings here. We discussed a lot of topics and synergies, how we can work together. We had a panel session which was discussing about how to create the creation of networks. We talked about technology and how we use the technology. We spoke about networking, which was just finished, how we network, because I think this is the need which will lead to the change of our mindset. As we speak here, I believe we got both knowledge from the people we've heard from. Underscoring what we've gone through, we will not be able to do this without a support. I would like to thank the African Development Bank, who saw the eye between it. They saw an eye lens on it, what we are doing, and said they're ready to support this initiative, being our main sponsor and leading this initiative. I would like to appreciate Tigo Pesa and the whole team, led by the CEO, who has been here for 2 days. You know, Tigo Pesa, they are very busy. But to leave their office, to be here with their boss, please, can you stand up for a round of applause? This is the CEO of Tigo Pesa and the team. She has been here since 7:30 yesterday morning till we close. Today is 7:30 till we closed. Just because to underscore the need of women leadership network. I underscore again, we have Uganda Airlines who are present here, who also supported us. Is she here?
I underscore NMB. Here. They've always supported us on all our trainings, NMB. I underscore, I'm just calling the ones who are here. Tira, who supported us. GAPF, this is a personal initiative. I would like to underscore when we have personal women supporting women, this is something very big. This is something we should start learning. We shouldn't be waiting to be sponsored. We can be sponsoring ourselves, doing our own initiative. Then I'll recognize TPA, TANAPA, who also sponsored us. Child Road. Again, she has done a great job to put up together with all of us around here. Thank you so much. Our guest of honor, I would now like to call upon Ambassador John Ulanga to give his remarks to us. Ambassador Ali Karibu, you're welcome. Please clap for him as he's coming here to hold the microphone. Thank you so much, Karibu. Thank you. Good afternoon. Guest of honor, the Deputy Minister, Office of the Prime Minister responsible for labor, youth, people with disability, my brother Patrobas Katambi, my sister Emma, Benny, and everyone. Asante for this opportunity. Thank you so much for the opportunity. When Emma requested me to come, I wasn't sure if she's requesting me in my capacity in the Ministry of Foreign Affairs, and she's saying no. So I'm not here as Ambassador John Olanga, I'm here just as John. Thank you, thank you. That makes me feel comfortable. Coming together, first to appreciate the potential you have, but number two, to say what more you can do. And there's a lot more that you can do. You're better with big numbers, and as Sandy said earlier, you're better even in brains. Now, just imagine if you bring your numbers together and your brains together, what impact you can bring to the country and to the continent. So there's a huge potential sitting with you, but usually I think experience shows people with potential, countries with potential, they do not appreciate how much potential they have. So I hope that potential they have. So I hope that such discussions, such sessions give you an opportunity to not only appreciate, but make that bold decision of tapping that potential to move to the next level. And listening to the conversations, I appreciate a lot more that you can do a lot more. So thanks, Emma, for this initiative. I'm sure it's a marathon, it's not a sprint, so success might not be achieved on year 2, year 3, year 5. It might be achieved in year 10, it probably might be achieved beyond your life. So that's number one. But number two, I don't think we also appreciate enough the likes of Mheshimiwa Katambi. Let me also blow my own trumpet, the likes of me, the likes of Sunday, the men who are there to support the women cause. We need that. We need that because it also gives us confidence that we are doing the right thing. But as Sandy was talking about being a minority, but it's very awkward for a man to be in front of many women. So just give us hope that we are doing the right thing by doing it. But there are realities that are there whether you're a woman or a man. It's difficult being a CEO. It's difficult owning a business. It's difficult being a leader. So when you struggle, even when you cry, just know that you're not alone. Don't think that I am struggling because I am a woman. Every CEO struggles.
because it's very lonely up there. The higher you go, the fewer people are there. So take it from you. Don't look at you as a woman, look at you first as a human being. That I am going through this struggle because I'm a human being. And also, there's never been success that has not come with pain. So when you feel painful, just know that success is on the way. Okay? Lastly, and let me probably touch this because of the role that I have, much as probably I'm not speaking in an official capacity, but I am in Ministry of Foreign Affairs responsible for economic diplomacy. And the vision that our president has is to create very strong linkage between private sector, men and women, but now let me talk to private sector organizations run or owned by women, and the government, and especially the Ministry of Foreign Affairs, to create that linkage with our missions abroad. Because there are lots of opportunities outside Tanzania. So if you are a woman CEO, whether you are running a company, your own business or anything, look at opportunities or think of opportunities outside Tanzania. Because now we live in a global village. If you want to succeed and expand, you should look beyond borders. You should look in Africa, you should look at Africa, look at the world. So the role that I have, or the role that we have at the Ministry of Foreign Affairs through our missions abroad, is to help you see those opportunities, to help you seize those opportunities. And we are currently preparing a strategy that will help you if you are in Tanzania and you think of an opportunity whether in China or in India or in the United States or in South Africa or in Brazil or in Uganda. Thank you so much. I was thinking of countries that are very far. You shouldn't struggle on your own. You should be able to come to the Ministry of Foreign Affairs and say, I want to get access to these opportunities that I know are there in Brazil. We are there to create that linkage. Because that's what everyone else is doing. And that is the role. The reason that the president took somebody completely strange from outside the government, from private sector, to take up that role is to create that strong linkage between private sector and our missions abroad. And I'm here to serve you as women CEOs, as private sector in general. Asante sana. Thank you so much, Ambassador Ulanga. Once again, clap for him. Thank you so much, our guest of honor. Now I would like to welcome Madam Ben Issa, who is the Executive Secretary of NEEC. Karibu, Superwoman. She's really doing a good job. Once again, put hands together for her. Okay. Guest of honor, Honorable Patrobas Katambi, Deputy Minister, Prime Minister's Office, Labor, Youth Employment and People with Disability, Permanent Secretary, Ministry for Community Development, Gender and Special Groups, Honorable Ambassador John Ulanga, Ambassador for Economic Diplomacy, Madam Emma Kawawa, founder of CEO Roundtable, executives of CEO Roundtable, government leaders present, invited guests, media, ladies and gentlemen, good afternoon, and Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Honorable guest of honor, I'm very grateful to be here today, and I acknowledge the very good work that is being done by CEO Roundtable, and I would like to say that the government of Tanzania supports this initiative because it empowers women economically through information sharing, networking, experience sharing, and also learning from each other. Honorable guest of honor, our presidency, Dr. Samia Suluhu Hassan, is a champion of women economic justice and rights, and she has appointed a special committee that monitors women economic and justice rights here in Tanzania, which is known as Generation Equality Forum. The committee works with different ministries, institutions, in public and private sector in order to ensure that the country's strategy
on a generation equality is being implemented. In Tanzania, we cherish women, especially women who involve themselves in various economic activities. We have set up different policies and programs to support their initiatives. At one time, we used to have even a bank responsible for women here in Tanzania. So even the funds, access to finance, we have more than 5 funds that focus on women alone. Honorable Guest of Honor, currently, all new offices and businesses, especially in public places, which are going to be newly built, they are supposed to be built with provision of special areas for lactating mothers and making sure that early childhood development is being taken into consideration. This is going to help women in businesses as well as those who are employed to be able to continue with their economic activities while taking care of their children. I would like to take this opportunity to thank the initiative that is being done by the CEO Women Roundtable under the leadership of Madam Emma Kawawa. We really appreciate, because it also gives us as a government opportunity to meet women in business and to share, to listen to their problems, challenges, and also they also get to know what the government is doing. We thank you so much, Madam Emma, for this initiative. And with these few remarks, I thank you very much. Thank you so much, Madam Ben Issa. Once again, put your hands together for her. Thank you. Honorable Guest of Honor, I would now like to take this opportunity to welcome the Permanent Secretary of the Ministry of Community Development, Gender, Women and Special Groups, Dr. Sheikh Shekalage, to give his remarks. Karibu sana, Dr. Shekalage. Can you please clap for him as he's coming here to hold this microphone? Karibu sana sana. Honorable Dr. Baskatambi, Guest of Honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Dr. Sheikh Shekalage, and I come from the Ministry. Thank you. I come from the Ministry of Community Development, Gender and Special Groups. Mic testing 1 2. Habari za jioni. Habari za jioni. Habari za jioni. Habari. Mic testing 1 2 1 2. Karibu Dar es Salaam. Mic testing. Mic testing 1 2 1 2. Habari za jioni. Habari za jioni. Wageni wamelala. Wow. Mic. Mic testing 1 2. Habari za jioni. It's okay. We are working on it. We are working on it. We are very sorry for that. Pili tap DJ. Moja mbili tatu. Habari za jioni. Mabibi na mabwana. Habari za jioni. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen.
Ladies and gentlemen, habari za jioni. Say karibu. Dr. Shekalagi, may you please go ahead. Sorry for the inconveniences. Thank you very much, and good afternoon, everybody. Yeah, so I was saying that I come from the Ministry of Community Development, Gender, and Special Groups, and I'm here to represent the ministry because we've been invited to attend this, and our apologies that we were not able to attend yesterday and also today in the morning, because we are also having another occasion that we have been launching 16 days of ending gender-based violence that has just been launched a few minutes ago. So let me start by congratulating women CEOs Roundtable for the work that you are doing. Our ministry is dedicated for developing women in terms of empowering economically, but also free from any sort of violence. The data we are having from our ministry is women participation in power, but also in different roles, is rising well above the average if you compare sub-Saharan Africa. So Tanzania, we are far much ahead, but not only that, and this is expecting to rise even more under the leadership of Dr. Samia Suluhu Hassan. That's why this Ministry of Women, Gender, and Community Development was dedicated. Before that, it was within the Ministry of Health. So I would like to congratulate each one of you for the work that you are doing. So without too much ado, I want just to acknowledge that keeping together is a progress, but working together is a success. So I just want to advise you, please continue working together and continue being together, then you are going to succeed. Having said that, I don't want to talk too much because I think the next one who is coming is my boss, the minister. So by protocol, I'm not supposed to talk too much. I made a line to what he's going to talk. So without much ado, I don't know, should I bring back to you? Dr. Shekalagi, I humbly request you to welcome the guest of honor now. Okay, thank you very much. So, guest of honor, kindly please come forward. I invite you to the podium to deliver your speech. Karibu sana. Can you please put hands together for our guest of honor as he's going to the podium to speak to us? Once again, I can't hear, but please, okay, put your hands together for him. Put your hands together for him once again until we reach the podium. Thank you so much. I appreciate a lot. Karibu. Good afternoon, good evening, everybody. Because I've been sent, I come here on behalf of the Prime Minister, Honorable Kassim Majaliwa, and I would want not to add any word other than what he has intended to speak today before this congregation. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanawake oye! Oi hai! Waheshimiwa viongozi ambao
leo wote kwa pamoja tumekusanyika hapa katika shughuli hii kubwa kabisa ya maafisa watendaji wakuu wanawake Tanzania, na mkutano ambao wanafanya mkutano wa kwanza Women CEOs Roundtable unaofanyika katika ukumbi huu kwa siku ya leo. Ninayo furaha kubwa. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha sisi sote kuwa salama na kuweza kufanikiwa kufika katika mkutano huu adhimu. Lakini pili, nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa ambaye yeye ndio alikuwa awe mgeni rasmi katika siku ya leo, lakini kwa mapenzi yake, lakini pia mapenzi ya Mwenyezi Mungu imemlazimu aende kushughulika na jukumu jingine ambalo lilikuwa na udharura, hivyo ikampendeza kunipa nafasi au fursa mimi kuja kuwakilisha ofisi yake kwa siku hii ya leo. Kwa hivyo hapa nimekuja leo kwa niaba yake, lakini yale yote ambayo nitayazungumza ni hotuba yake yeye mwenyewe. Sitakuwa, kwa sababu mjumbe hauawi na mjumbe anafikisha kile alichoagizwa bila kuongeza wala kupunguza neno. Na kwa hivyo nitaenda kutoa hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa heshima na adabu kubwa, ili siku nyingine niweze kutumwa. Kwa hiyo sitaongeza neno wala kupunguza neno. Nashukuru sana. Mheshimiwa Katibu Mkuu ambaye umefika hapa, ambaye umenikaribisha pia, Dr. Shakilage ambaye unatoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Watoto na Makundi Maalum. Lakini pia tunayo mwakilishi wa mkuu wa mkoa, mwenyeji wetu Bi Ima Kawawa, mwanzilishi na mtendaji mkuu wa jukwaa la maafisa watendaji wakuu wa wanawake Tanzania Women CEOs Roundtable TWCR. Tunayo pia dada Ben Isa ambaye katibu mtendaji wa Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Lakini tunao pia ambao wametajwa vizuri kabisa katika itifaki ya awali, sijakusudia kuwarudia au kuwataja, lakini ni heshimu na kuzingatia itifaki iliyosomwa vizuri kabisa hapo awali kabla yangu na watangulizi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, awali ya yote nimshukuru tena Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutuwezesha kufika hapa. Sasa nikienda kusoma hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitaomba tusikilize na kuzingatia, na kama nitayasema ya kwangu basi yatakuwa ambayo baada ya kumaliza hotuba hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya ni maneno yake, nasema kama ifuatavyo. Awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia sote uzima na afya njema na kuweza kukutana hapa leo hii. Aidha, nitumie fursa hii kumshukuru sana ndugu Ima Kawawa, mwanzilishi na mtendaji mkuu wa jukwaa la maafisa watendaji wakuu wa wanawake Tanzania, yaani Tanzania Women CEOs Roundtable TWCR, na wajumbe wote wa bodi ya wakurugenzi kwa kunipa heshima kubwa na mwaliko wa kuwa mgeni rasmi katika mkutano wa 11 wa maafisa watendaji wakuu wa wanawake Tanzania na mkutano mkuu wa mwaka wa kwanza, yani the 11th Women CEOs Roundtable and the first AGM kwa mwaka 2023. Ushiriki wangu katika mkutano huu umenipa fursa ya kutoa mawazo yangu kwenu maafisa watendaji wakuu na taasisi zetu za umma na taasisi binafsi. Ndugu viongozi na wawakilishi, nasimama mbele yenu leo sio tu kama kiongozi wa kisiasa, lakini kama mbia, mshiriki na mlezi wa jumuiya wa wafanyabiashara. Naamini kabisa kuwa uchumi wenye afya ni msingi wa jamii yetu, na ni kupitia juhudi za watendaji wakuu kama ninyi kwamba taifa letu linaweza kustawi. Ndugu viongozi na washiriki, nitumie fursa hii pia kuwafikishia salamu zenu kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
amefurahishwa na jitihada zetu katika kutimiza maono yake ya kuongoza na kusimamia taasisi ya umma na taasisi binafsi. Amekiri wazi kwamba hamjamwangusha. Hongereni sana. Naomba tujigie makofi mengi sana. Vile vile Mheshimiwa Dr. Philip Ismail Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawasalimu na kuwapongeza sana na amenituma niwafahamishe kuwa anawatakia mafanikio mema sana katika mkutano huu. Ndugu viongozi na washiriki, nimefurahishwa na kauli mbiu ya mkutano huu inayosema Leading with Confidence, Purpose and Influence, yani kuongoza kwa kujiamini, malengo na ushawishi. Kauli mbiu hii inasadifu namna ambavyo mmedhamiria kuyasimamia maono ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu viongozi na washiriki, changamoto tunazokabiliana nazo leo ndani na nje ya nchi ni za kipekee, lakini katika nyakati ngumu ndipo viongozi wa kweli hujitokeza. Nimeshuhudia ujasiri na uamuzi wa viongozi wengi wa biashara katika kipindi kigumu cha mtikisiko ya kiuchumi, wakirekebisha mikakati yao, wakiwasaidia wafanyakazi wao na kuchangia juhudi za taifa kwa njia nyingi. Hivyo bila kujiamini na bila malengo na kushindwa kutumia ushawishi, sio kazi rahisi kuweza kuyafikia malengo ambayo mmekusudia. Kwa kujiamini kwenu mmeweza kufika hapa leo na mnaweka kikao hiki adhimu ambacho kitaenda kubadilisha mipango, mikakati, lakini pia malengo na makusudio yenu. Na wapongeza sana, hongereni sana. Ndugu viongozi na washiriki, nikiri wazi kwa malengo ya mkutano huu yanashabihiana na kiwango kikubwa na mtazamo wa serikali katika kuhakikisha wanawake wanapata nafasi za uongozi ambazo zinaleta tija kwa taifa letu lote kwa ujumla, bila kujali itikadi, imani, kabila au rangi. Mkutano huu pamoja na mambo mengine utatoa fursa ya kujadili masuala kama biashara, kilimo, viwanda vya uziduaji, madini, ujenzi, uwekezaji, kuimarisha biashara za mipakani, fedha, afya, utalii, uchumi wa bluu, masuala ya teknolojia, na kuhamasisha vijana na wanawake katika uongozi ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Ndugu viongozi na washiriki, wanawake ni jeshi kubwa. Hivyo kwa ukubwa huo serikali ina matarajio makubwa kwenu ya kuweza kushiriki vema katika kukuza na kuimarisha uchumi wa nchi yetu na wa jamii kwa ujumla. Hata hivyo, ni wazi kwamba wengi wenu kama watu binafsi, lakini pia kama sehemu ya sekta binafsi hapa nchini, mnakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo zinawakwamisha kushiriki kikamilifu kwenye shughuli za kiuchumi, hususan miradi mikubwa ya kimkakati kutokana na ukosefu wa mitaji, kutokukidhi kwa vigezo na viwango vya kimataifa, ukosefu wa taarifa kamili, kutokukidhi vigezo vya viwango vya kimataifa na ukosefu wa taarifa kamili na sahihi wakati unaohusu mahitaji ya wakandarasi, lakini pia wawekezaji, pamoja na ukosefu wa ujuzi na uzoefu wa kusimamia fedha na miradi mikubwa. Ofisi yangu kwa kushirikiana na wadau wengine ndani na nje ya nchi, lakini pia kwenye serikali, itaendelea kufanyia kazi changamoto hizo ili kuhakikisha kuwa Watanzania hususan wanawake wanashiriki kwa wingi katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati, ama moja kwa moja au kupitia utoaji wa huduma saidizi kwenye utekelezaji wa miradi hiyo, na kwamba serikali itaendelea kuwapa fursa wale wote ambao watakuwa wamejiandaa na hata wale ambao hawajaandaliwa. Sisi kama serikali tunao wajibu wa kuandalia mazingira wezeshi ili muweze kufanya biashara, muweze kushiriki katika ujenzi wa taifa letu. Ndugu viongozi na washiriki, serikali inatambua kuwa rasilimali watu ndiyo nyenzo muhimu ya kuleta maendeleo endelevu ya kiuchumi na kijamii. Pia serikali inatambua umuhimu wa kuandaa
utaji wa watu wenye uwezo na ujuzi wa juu kutumia fursa na rasilimali zilizopo ili kusimamia ajenda ya maendeleo ya kasi, hivyo kuchangia kikamilifu katika jitihada za nchi kufikia uchumi wa kati na wa juu uliojikita katika misingi ya viwanda. Kwa mantikio, viongozi wote wa sekta ya umma na sekta binafsi wanatakiwa kuendelezwa kwa ajili ya kukuza weledi, ubunifu na maadili ili kuweza kusimamia maendeleo na uchumi wa nchi. Hivyo basi, matokeo ya kuwa na viongozi walioandaliwa vema katika sekta na sekta za umma ni kuongezeka kwa tija na mapato ya nchi. Ndugu viongozi na washiriki, kama maafisa watendaji wakuu wanawake, mnalo jukumu muhimu la kuwa mstari wa mbele katika kuongoza mabadiliko kuelekea uendelevu, ili pamoja na kuunganisha mazingira rafiki kutokana na uzoefu katika shughuli zenu mnazozifanya, kuweka mikakati katika matumizi mazuri ya teknolojia, lakini kuhimiza mazoezi ya kuwajibika katika utendaji wa kila siku. Sekta binafsi ina uwezo wa kusimama na kuongoza uvumbuzi na kuleta mabadiliko yenye maana, na nawahimiza nyote kukubali jukumu hili. Ndugu viongozi na washiriki, nitoe hamasa kwa kila mmoja wenu kuweka kipaumbele katika kuruhusu mawazo mbadala pamoja na jumuishi ndani ya taasisi zenu. Jengeni mazingira rafiki na salama. Kuzeni usawa wa jinsia na uwakilishi na kutoa fursa kwa wasio na uwakilishi wa kutosha. Kumbuka kuwa mawazo tofauti sio tu muhimu kimaadili, lakini pia chanzo cha nguvu ya uvumbuzi ndani ya maeneo yenu ya kazi na timu zenu mnazofanya nazo kazi. Ninayosema haya kwa sababu kama sote tujuavyo, tunaanza juma la kupinga ukatili wa kijinsia. Hivyo mkutano huu umefanyika wakati sahihi na ni muhimu kwetu sote tuliopo hapa kuunganisha nguvu katika kupinga ukatili wa kijinsia kwenye maeneo yote. Maeneo hayo ni kama vile mahala pa kazi, kama ilivyo katika ngazi ya kaya, maeneo ya biashara, maeneo ya masoko, lakini pia mashuleni, vyuo vikuu na maeneo mbalimbali, lakini pia mahali pengine katika jamii zetu zote, kuhakikisha kwamba nafasi ya mwanamke inaonekana na kwamba tunampa fursa ya yeye kuweza kuendelea na kuonyesha mchango wake katika jamii. Sote tunafahamu kwamba licha ya sheria kali zilizopo, bado vitendo vya ukatili vinaendelea kuwa ni changamoto kubwa, na hivyo nguvu ya pamoja inahitajika katika kukemea vitendo hivyo. Ndugu viongozi na washiriki, napenda kusisitiza umuhimu wa kudumisha maono ya muda mrefu. Kama maafisa watendaji wakuu wa wanawake, ninyi sio tu mnapaswa kuwajibika katika kupata faida ya muda mfupi, lakini pia kwa kuhakikisha uendelevu wa muda mrefu na mafanikio ya taasisi zenu. Hii inahitaji kuchukua tahadhari na kuweka katika tafiti maendeleo na kuwa wepesi katika kufanya maamuzi sahihi kwenye nyakati na nyanja mbalimbali ambazo zinawakumba katika biashara. Sisi kama serikali kwa wakati wote tutakuwa tayari kuweza kuwapa nafasi, lakini pia kuwasaidia, kuwasikiliza na kuwahudumia ili muweze kufikia malengo ambayo mmeyakusudia. Ndugu viongozi na wawakilishi, kwa kuongeza tu, tusisahau nguvu ya ushirikiano. Serikali, sekta binafsi na taasisi za kiraia ni lazima tufanye kazi kwa ushirikiano wa hali ya juu ili kukabiliana na changamoto ngumu zinazotukabili nazo. Ni changamoto za kiuchumi, lakini kijamii na changamoto za kimazingira. Lazima tujenge madaraja, tutafute mahala pa maelewano na kusimamia maono ya pamoja kwa siku zijazo kwa manufaa ya taifa letu. Ndugu viongozi na washiriki, niruhusu nitoe japo kwa uchache taarifa za mchango wa sekta binafsi pamoja na juhudi ya serikali yenu
katika kuhakikisha sekta binafsi inaimarika na kuwa injini ya uchumi wa nchi yetu. Na kwa kuthamini hivyo sekta binafsi, kwa kuwa ina nafasi kubwa katika kuchangia maendeleo ya nchi, hivyo kwa viongozi hawa kupata mafunzo haya ambayo leo mmeyafanya itasaidia kusimamia na kuongeza nguvu kazi yenye ujuzi na maarifa itakayosaidia kukuza na kusukuma mbele gurudumu la maendeleo ya nchi yetu. Ndugu viongozi na washiriki, ni ukweli usiopingika kuwa sekta binafsi na asasi za kiraia zikiwemo taasisi za dini zimekuwa zikitoa mchango muhimu katika uendelezaji wa shughuli mbalimbali za kijamii na za kiuchumi, ikiwemo uzalishaji wa viwandani, elimu, afya, katika sekta ya maji, kilimo, mifugo, utalii, ujenzi, uchukuzi, mawasiliano, madini, nishati, michezo na sanaa. Hivyo napenda kutambua na kupongeza mchango wa sekta binafsi katika kuwajengea uwezo wa Tanzania kielimu na maarifa na uwezo wa kuongoza katika nafasi za juu. Nyinyi mmejipambanua kuwa wanawake viongozi katika taasisi mbalimbali. Bado tunaamini kwamba wanawake wengi wakiweza kupewa fursa na kuwezeshwa wanaweza kufanya vizuri zaidi na kutoa mchango mkubwa sana kwa taifa. Ndio maana leo hii mnatoa hata serikalini, hata mtaona hata serikalini, serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikichukua maafisa watendaji wakuu kutoka katika sekta binafsi na kuwateua kuongoza taasisi mbalimbali za umma, hususan zile zenye mlengo wa kibiashara. Hii ni ishara kwamba serikali hii ina imani kubwa na nyinyi na inatambua kile mnachokifanya na kukithamini sana, na hivyo nasema hongereni sana. Ndugu viongozi na washiriki, serikali imeweza kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta binafsi ambapo umewezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo kwa kuimarisha mfumo na miundo wa majadiliano kupitia Baraza la Taifa la Biashara na mabaraza ya biashara ya mikoa na wilaya. Na hapa wote tutakumbuka kwamba kupitia Baraza la Taifa la Biashara na Baraza la Taifa la Biashara, mwenyekiti wake ni Mheshimiwa Rais mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan, na katika ngazi ya mikoa ni wakuu wa mikoa wote, na katika ngazi ya wilaya ni wakuu wa wilaya. Bali nao wanakuwepo watendaji katika ngazi za serikali na wizara za sekta, lakini pia wafanyabiashara na makundi mbalimbali ya uzalishaji ya kiuchumi yaliyo katika ngazi za mikoa na wilaya. Aidha, nimeshuhudia pia kuimarishwa kwa jitihada za kubaini na kunadi fursa za uwekezaji katika ngazi za mikoa kwa kuandaa miongozo ya uwekezaji katika mikoa, yani Regional Investment Guides. Hizi zote kwa nyinyi ambao ni wanawake mlio katika makundi ya kufanya biashara mbalimbali, mbali na masomo mengine ambayo mmefunzwa siku ya leo, ni vizuri pia mkajua fursa zilizopo Tanzania na uwekezaji ambao mnaweza mkaufanya au ushiriki wenu katika biashara na kutoa mchango wa shughuli mbalimbali za uzalishaji kupitia taarifa zinazopatikana katika hizi Regional Investment Guide ambazo kila mkoa umeandaa kwa maagizo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na maelekezo ya ofisi yangu ya wakati wote. Ndugu viongozi na washiriki, nikiwa naelekea kuhitimisha hotuba yangu, naomba sasa nitumie nafasi hii kutoa maelekezo na kusisitiza kuhusu masuala muhimu yafuatayo. Moja, Bodi ya Wakurugenzi Tanzania Women CEOs Roundtable itafute namna ya kushirikiana kwa karibu na Baraza la Taifa la Biashara TNBC ili kubaini maeneo yenye uhitaji ili kuandaa programu za kujenga uwezo, na hili linaagiza TNBC kwa sababu ya PPPP ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan anaisimamia. Ninaagiza TNBC kama viongozi wawe wa kwanza kuwatafuta Tanzania Women CEOs ili kuonyesha ile commitment ya serikali kwamba tuko pamoja na nyinyi. Agizo la pili, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Watoto, na bahati nzuri Katibu Mkuu yuko hapa, na makundi maalum kupitia idara husika
imarishe kanzidata ya viongozi na maafisa watendaji wakuu wanawake katika sekta ya umma pamoja na sekta binafsi kama sehemu ya utekelezaji wa maandalizi ya utoaji wa taarifa kwa hiari kuhusu utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu, voluntary national review. Lengo ni kuweza kupima shabaha na viashiria ili kuweza kupata takwimu zilizo sahihi. Kwa hiyo hilo litakuwa ni jukumu la wizara, na bahati nzuri tunaye Dr. Sheklage atalichukua hilo na kulifanyia kazi. 3, bodi ya wakurugenzi Tanzania Women CEOs Roundtable na taasisi nyingine za sekta binafsi ziangalie namna ya kujenga uwezo wa wataalamu wabobezi wanawake katika masuala ya uendeshaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ya kitaifa ya miundombinu kama vile mradi wa ujenzi wa bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere na mradi ya reli ya kisasa ya kati pamoja na usimamizi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi ya Afrika Mashariki linaloanzia Hoima nchini Uganda na ambalo linatarajiwa kuishia Chongoleani mkoani Tanga. Hivyo hii nayo pia iwe fursa ambayo sisi kama serikali tunainadi kwenu women CEOs ambao mnajitambua na mmejipambanua kwamba mko tayari kuweza kufanya kazi. Hii nayo ni moja ya fursa. Sisi kama serikali tutatengeneza mazingira ya kuweza kushiriki, kwa sababu ni mradi mkubwa na una fedha nyingi. Basi tutaweza kuona namna ambavyo tutashirikiana kwa karibu kuweza ku-unlock hii potential na kuitumia kama fursa ili kuweza kupata vipato na kujua mahitaji ambayo yanahitajika kule kwa fedha nyingi ambazo zitawekwa. 4, ni muhimu kujenga utamaduni wa kufanya vikao na mikutano ya mara kwa mara ili kujadili changamoto wanazokumbana nazo maafisa watendaji wakuu wanawake na kutengeneza mikakati inayoleta matokeo chanya katika ustawi wa wanawake na taifa kwa ujumla. 5, viongozi wa serikali na watendaji wakuu wa taasisi za serikali na sekta binafsi, imarisheni huduma za uwezeshaji ili tuweze kuyafikia malengo tuliyojiwekea na kutimiza dhamira ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja na makundi ili kupunguza umaskini hapa nchini. Na nashukuru sana jambo hili Mheshimiwa Balozi Ulanga amelieleza vizuri, na hilo ndio mjue kama Balozi Ulanga amezungumza na Ben Isa alizungumza, hiyo ndio dira na matarajio ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hiki mnachokifanya mjue kwamba kwa kweli mko kwenye kanisa na mko kwenye msikiti sahihi, tutafanikiwa kuweza kufika kule. Lakini pia 6, utoaji wa tuzo na vyeti kwa maafisa watendaji wakuu wanawake wanaofanya vizuri kwenye taasisi na sekta mbalimbali ni jambo la msingi katika kuhamasisha ushirikiano wa wanawake wengi na shughuli za kiuchumi hapa nchini. Kabla sijahitimisha, pia mama yetu Mama Ima alikuja hapa akasema maombi mawili. Na ombi la kwanza lilikuwa la kwake namna gani ambavyo the government has to embrace the initiatives ya hawa women CEOs. Tayari mpaka kuonyesha hapa mpaka tulipofika, na kwa hotuba hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu nadhani umeona lengo la kwanza tayari limekwisha kujibiwa katika hotuba yake, na kwamba tutatoa ushirikiano, lakini tutaenda kusisitiza pia kwamba tumechukua na tutashirikiana katika kuifanyia kazi. Lakini jambo la pili alisema kutambulika. Alisema inahitaji to be recognized as other women katika bodies mbalimbali. Kwamba kuna bodi mbalimbali za wanawake ambao wanashiriki kwenye majukumu mbalimbali. Ili kwa sababu ni swala la kisera na kisheria, nalo tutalichukulia tuweze kuangalia utaratibu mzuri ili kuzingatia vigezo na masharti hayo, lakini nina imani kubwa kwamba litafanikiwa kwa sababu umefanikiwa kumleta hapa waziri mkuu si haba. Ben Isa amekuja, balozi amekuja na katibu mkuu. Sioni kama linaenda kushindikana kwa sababu Yohane Mbatizaji pia nipo ambaye nilikuwa na maandalizi pia Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hitimisho ndugu viongozi washiriki. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, napenda kutoa shukrani za dhati kwa waandaaji wa mkutano huu ambao walengwa wakubwa ni maafisa watendaji wakuu wanawake wa Tanzania kutoka sekta ya umma na sekta binafsi. Kipekee ni washukuru kwa dhati wadhamini wote kwa kujitoa
kwa hali na mali ili kufanikisha mkutano huu. Aidha, kwa kumalizia, nitoe pongezi kwa jukwaa la maafisa watendaji wakuu wanawake kwa mchango wake katika kuimarisha mazingira ya biashara na kujitolea katika kuleta mabadiliko chanya. Na wasihi nyote muendelee kuongoza kwa mfano na kuchukua hatua za ujasiri na kukumbatia fursa zilizo mbele yenu. Ndugu viongozi, washiriki, waalikwa wote, sasa hapa sisemi, maana nikishasema hapa inabidi niondoke, itakuwa hotuba ya waziri mkuu. Mpaka hapo naweka koma ili nimalizie lile la mwisho. Na mimi ndugu zangu, kwa sababu nimetumwa, mjumbe hauawi, na mimi nimefika, nimesikia, na hakika hata kama mheshimiwa waziri mkuu pia angekuwepo yeye mwenyewe, kwa haya aliyoyasikia machache na mjadala niliyopita nikakuta unamalizikia, na imani kubwa kwamba angekuwa nalo naye la kusema. Kwa hiyo hapa haya ni maneno yangu. Waandishi wa habari mlikuwa vizuri zaidi, nisema usiongezi neno wala sipunguzi neno. Nimeweka hapa naweka koma ili mwishoni malizie full stop. Sasa kabla ya full stop nataka niseme ya kwangu pia mwishoni, ili niweke full stop ya waziri mkuu niondoke kabisa eneo hili. Kwanza mimi binafsi kwa ushiriki. Sasa nachangia tu kama mchangiaji mwingine. Nimefurahishwa sana na jitihada hizi ambazo kwa kweli mmezifanya. Mama yangu Ima, kwa kweli pokea maua yako. Na kama maua tu nadhani ingekuwa haya meza yote tungekusanyia tukakupa hapo, lakini pengine asingeweza kuleta maana zaidi. Wewe umeasisi jambo hili, na wakati mnaanza mlikuwa wachache. Na kwa kile ambacho ulinieleza kule, nadhani ulikuwa unaeleza namna gani taasisi mlivyoianza. Mmeianza mbali na changamoto, lakini katika mafanikio yale ambayo mliyafanya yamewafanya na kuwasukuma muendelee kusimama kufika hapa mlipo. Lakini mkanikumbusha kauli ya Franklin Delano Roosevelt, ambapo alikuwa akipambana katika kuhakikisha Marekani, kwa maana United States of America, baada ya machangamoto mengi ya vita za dunia, lakini pia mtikisiko wa kiuchumi, na watu wake wakafika kuona kama hawana matumaini, kama jinsi ambavyo safari ya Musa ilivyokuwa ngumu, kuanza kwa roho ngumu ya Farao kuilainisha ili awaruhusu wana wa Israeli kwenda Kanaani. Hali ilikuwa ngumu katika taifa lile, lakini Franklin Delano Roosevelt, mbali na mambo mengine yote, alisema katika speech yake, na akaicapitalize katika neno moja ambalo naweza kumquote. Alisema the only thing to fear is fear itself. Hapa wote katika kuzungumza vile, pamoja na mambo mengi aliyozungumza, alisisitiza katika kufia fear itself. Nyinyi kama wanawake ambao mmejipambanua, leo umefikia nafasi za uongozi. Tumeona hapa rafiki yetu kabisa Tete, ameeleza hapa, nadhani Tete amesema ni shangazi kwa kule, ameeleza changamoto ambazo alizipitia. Lakini nyinyi wote hapa, kana kwamba mngeweza kupata fursa ya kueleza changamoto ambazo mmezipitia, mngekuwa mashuhuda na wengine wangeweza kusema na tukatoa machozi. Lakini mmeendelea kusimama na mkaogopa, mkajaribu kupambana na kupigana na hofu. Mkaishinda hofu, na ndio maana leo mmesimama hapa. Niwapongeze sana sana. Lakini katika neno hili la hofu, tutakumbuka Dr. Samia. Naye pia Dr. Samia Suluhu Hassan, katika hotuba zake zote, mama huyu mmekuwa mkisikia anazungumzia kuhusu kwamba tunaweza. Na alikuwa akizungumzia hata wanawake, anasema sisi tunaweza, ni kama wanawake, na ni wanawake lakini kama binadamu wengine. Hata hapa katibu mkuu amekuja kuzungumza na viongozi wengine pia. Balozi amezungumza kwamba tusijione tunakujihesabu wakati wote kama wanawake, lakini tuangalie kwamba kama wanadamu. Tofauti yetu sisi ni za kibiolojia tu, ambazo ni jinsi zetu. Lakini napokuja kwenye jinsia, ni tofauti na mgawanyo wa majukumu kati aliyonayo mtu mwenye jinsi ya kike na kiume. Na hapa tunaweza tukaona Dr. Samia Suluhu Hassan ambavyo amefanikiwa kwa sehemu kubwa. Dr. Samia Suluhu Hassan amebadilisha mifumo mingi mpaka kwenye Chama cha Mapinduzi ambacho kinaongoza leo. Wanawake wamepewa nafasi kubwa. Katiba yetu inatoa fursa katika teuzi. Zile nafasi 10 za rais kwenye ubunge, 5 nzima ni za wanawake. Lakini pia kwenye vyama vya siasa vyote
tumewataka wawe na uwakilishi wa wanawake kwa maana kupitia viti maalum. Kumekuwa na wanawake pia katika teuzi zake Dr. Samia Suluhu Hassan. Utaona mawaziri wapo, hata wizara hii ya maendeleo ya jamii, Mheshimiwa Katibu Mkuu anafanya kazi na mwanamama. Utaangalia ule uwiano na fursa ambazo mama ameendelea kuzitengeneza kwa wakina mama. Katika utoaji wa mikopo kwenye fursa hizo za 4% wameendelea kupewa. Katika kandarasi wapo pia wanawake, mashirikisho mengi, mama Hima amesema hapa wapo wanawake wa kandarasi, wanawake hii, lakini hii wapo ambao hapa kwenye shirikisho hili ambapo wote bankers wapo, wafanyabiashara wapo, mmejumuika kwa pamoja. Kwa mimi nizidi kuwatia moyo na kwamba kwa sababu kwa leo nimekuja kama Yohane Mbatizaji, nitaenda kuwafikishia habari njema, mjumbe hauawi. Ni mimi ni njiwa mpeleka salamu, napeleka salamu zenu kwamba nahitaji kufikia huko mnataka kufika. Lakini mambo mengine muhimu ambayo nimeyasikiliza, moja wapo ni swala la mindset. Nimelizungumzia na mimi nitasema hapa nitazungumza Kiswahili. Swala la mindset, kubadilisha mitazamo na kuwa na mitazamo chanya ni la msingi sana sana kabla ya lolote. Sasa wanawake wengi pengine tunaweza tukawa hatujiamini. Nazungumza kwa namna hiyo. Na sisi tukishaalikwa huku, balozi amesema kwamba mara chache inakuwa kama huko hadi kuona wanaume wako kwenye kundi la wanawake. Lakini tunapokuja hapa tunakuwa na umoja wetu. Change of mindset sio tu kuzichange, lakini kuwa na positive mindset itatusaidia sana. Na haya ndio yamekuwa moja ya mafunzo, tukiwa na self awareness, kujitambua. Tusitambue kwa majina yetu tu. Mama huyu ambaye ametoa ushuhuda, nadhani ndio nilimshuhudia, wengine mtanisamehe kwa sababu sikuwepo wakati nimefika natoa ushuhuda, kwamba alikuwa mjane katika umri wa miaka 22 kama anapatia. Lakini hakuiona hiyo, yeye alichoangalia zaidi ni purpose ambayo iko mbele yake. Kwa kujitambua kwake akaamua kujiwekea malengo ambayo ndio purpose na ndoto. Lazima ujitambue, uwe na makusudio na malengo, lakini pili uwe na maadili au nidhamu, ethics ambazo mmesema kwamba zimefundishwa hapa. Nidhamu ya wewe pamoja na kujitambua, lakini hauna nidhamu katika kile ambacho unataka kwenda, every dream will take you there. Kwa sababu wanasema all dreams are valid. Lakini validity ya dream ile ambayo unaweza ukaisimamia ni ile ambayo inaendana na kusudio lako. Kwa hiyo masuala ya etiquette pia mmesema yamezungumzwa na mmefundishwa. Mmefurahishwa pia kwamba mmezidi kujikumbusha kwamba mnapaswa kujiamini, lakini kuwa na mbinu mbalimbali za kuhusiana na masuala ya biashara. Lakini kufungua wigo ndani na nje ya nchi. Tumekuwa na uoga sana, tuko ndani tu tunafanya biashara hapa tuko, na wakati mwingine tunaogopeshwa sana labda na lugha. Si jambo hilo, kwa sababu tunaamini leo, jaribuni kuangalia kama taifa la China, katika watu ambao duniani wangelalamika masuala ya ajira na maandamano yangekuwepo yasiyo ya kukoma, ni nchi ya China ambayo ina population ya zaidi ya bilioni 1.4, ikifuatiwa na India nadhani ambayo ina bilioni 1.3. Lakini wenzetu wamefungua mipaka. Sio tu wanatumia lugha ya Kiingereza, hata lugha zao asili, isipokuwa jambo la msingi wametactilize katika masuala ya maarifa na ujuzi. Kwa ukiwa na maarifa na ujuzi, haijalishi lugha gani utazungumza, lakini maarifa hayo yatakusaidia. Jambo jingine la muhimu ni kutumia networking au zile networks ambazo zinatolewa kuweza kuhook up na kulink. Lakini jambo la muhimu zaidi pia ni kuhusiana na mental health. Nalo ni eneo ambalo wakati mwingine si wanawake kwa wanaume. Tunaweza tukajikuta kuna wakati tunachanganyikiwa na tukajikuta tuna apply zaidi emotional intelligence kuliko intelligence quotient. Sasa matumizi IQ, emotion ikisurpass IQ kunakuwa na changamoto. Kwa kuna wakati mwingine unaweza mkaona wakati mwingine tuko kwenye state ya kuchanganyikiwa. Na ndio maana unaweza ukajikuta hata mimi wakati mwingine baada ya kazi hii, ingawa tunamshukuru Mungu, mama anaendelea kumshukuru na muombea Dr. Samia Suluhu Hassan, mkeka unaendelea kunisoma. Lakini siku ukinitema kazi ya kukimbilia ni wa kuhubiri. Sasa ninahubiri kwa sababu naamini kwamba sasa hivi watu wengi wanatumia zaidi emotion intelligence kuliko intelligence quotient. Kwa nini? Kwa sababu nikisema hapa katika kundi hili leo na nikasema mimi nimepewa upako, Mungu kanishukia katika ukumbi huu, lazima kuna mtu hapa wallet yake na shilingi 20,000 tu, najua atapata wapi hela nyingine baadaye. Katika watu 1,000 lazima atakuwepo mtu wa namna hiyo. Huyo mtu nikimsema hivyo atakuja mbele, huyu mtu ameniona. Lakini pia naweza nikazungumza kwamba hapa
kwa sababu nimeona umati ni mkubwa. Kuna kijana hapa ana changamoto za kuoa, ndoa, ameachana na jana ameachwa, amefanya nini. Katika watu 1000 lazima mmoja atakuwepo namna hiyo. Kwa hiyo yule naye atasema baba mchungaji ameniona, aje nimwombee. Kwa hiyo wakati mwingine ni masuala ya kucheza na saikolojia zaidi, na ningependa pia kwa nilivyosikiliza na nilivyotazama, wakati mwingine katika moja ya masomo sasa hivi ni muhimu sana pia kufundisha masuala ya afya ya akili, mental health, ili kuweza kuwasaidia walio wengi zaidi. Lakini jambo jingine ambayo ni gesture ambayo nimeiona, ningetamani pia kuona zile positive use of ICT international, ile masuala ya ICT kwa maana ya teknolojia yetu. Masuala ya teknolojia na penyewe tukitumia vizuri, nilikuwa nazungumza na Ima ndani. Nikamwambia tukitumia vizuri teknolojia inaweza kusaidia sana katika kwanza kufungua mipaka, lakini pili network, na tatu kuitumia kama sehemu ya biashara ambayo ingetusaidia zaidi. Leo tunaona kwenye mitandao mashuhuda ni wengi na kuna kule motivational speakers wengi sana, lakini tunajaribu kufuata kwenye mitandao na motivational speaker ambao kimsingi uhalisia wake nyuma hatuwajui nyuma ya keyboard wana maisha gani na wana changamoto gani. Kwa hiyo nizidi kuwaomba pia kupitia hapa, na nimeambiwa somo hili limefundishwa vizuri na masuala ya cyber, masuala ya criminality na matumizi mazuri ya masuala ya mitandao. Nimefurahishwa sana kwenye haya, na mimi ndio wakati mwingine natambua mtaandaa kikao kama hiki wakati mwingine, na mimi nitajialika mwenyewe kama sitapata mwaliko au sitakuwa kuwasilisha, kwa sababu nimependezwa sana na nyinyi mama zangu kwa haya ambayo mmejaribu kuona namna ambavyo tunaweza kupata fursa kwa mama, lakini pia network inaweza kushare taarifa mbalimbali ambazo zitasaidia uchumi wetu. Mwisho niwashukuru sana. Haya sasa ni ya kwangu mimi, na wanasiasa tuna mwisho kabisa. Niwashukuru sana kwa kweli kwa kufika hapa siku ya leo. Natambua mpo wengi kwa fursa na kwa namna mbalimbali na kwa sura mbalimbali. Mbali na Mama Ima kuwaitisha, basi tuone pia namna gani ambavyo mtaenda kutumia fursa ambazo Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anazitoa katika wizara za sekta. Walio kwenye sekta ya kilimo tuwatambue, walio kwenye sekta ya masuala ya madini, masuala ya mifugo, masuala ya uvuvi, kwenye biashara, uwekezaji, kokote kule mliko kwenye masuala ambayo ni bankers, tuwatambue kama jinsi ambavyo katibu mkuu ataenda kutekeleza, ili mwisho wa siku tuweze kuwapa fursa ya kushiriki nasi katika kujenga Tanzania yetu iliyo njema. Tuwakaribishe na mimi nitakuwa mdau katika eneo hilo. Basi hayo yameisha Katambi. Narudi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi ndugu viongozi, washiriki na waalikwa wote, baada ya kusema hayo, ukiacha yale ya kwangu ukiyatoa yale ya Waziri Mkuu, nitamke sasa kwamba mkutano wa 11 wa maafisa watendaji wakuu wanawake Tanzania na mkutano mkuu wa mwaka wa kwanza umefunguliwa rasmi, na nawatakia mkutano wenye matunda na tija kwa maendeleo ya jukwaa hili na taifa kwa ujumla. Mungu wabariki Tanzania, Mungu wabariki wanawake hawa wema waweze kufanikiwa katika kazi zao. Asanteni kwa kunisikiliza. Makofi mengi kwa mkutano wa kufunguliwa rasmi. Thank you so much. Honorable guest of honor, before you go to your seat, can you please help us to award the certificates and awards to all women who have done tremendous job, who have performed so well in the industry? Please help us with that. I would now like to handle this activity to Madam Asha Mtwangi. She's going to take the lead as the certificates and awards are being awarded by you, Honorable Guest of Honor. Thank you so much. Karibu sana, Madam Asha. Asante. Balozi John Olanga, can you please come to the front to also help us with awards and certificates? Karibu Balozi. Madam Asha, karibu. Please go ahead. Asante sana MC. Mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi mbalimbali, mabibi na mabwana, kabla sijaanza kusoma majina, asubuhi ya leo Professor Baluni talked about a poem called Desiderata.
Sasa leo tuna recognize michango mbalimbali ambayo watu wametoa katika kuanzilisha Women CEO Roundtable. Ninaomba tu nisome kwa uchache tu, it's just a few seconds, kwamba in Desiderata it says, enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble. It is a real possession in the changing fortunes of time. That is Desiderata. Having said that, ningependa sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, nisome majina ya wale ambao watapata awards. Tunaanza kwanza na certificates. The presenters. And the first name on the list is They need to show the picture. For the presenters, we have Mama Beni Isa, and we have Professor Waswa Balunya, and indeed the professor is a very dedicated man. Indeed, he is indeed very, very dedicated. And then we have our very own Dr. Shogo. Dr. Shogo tells it as it is. If it's black, it's black. If it's white, it's white. No shades in between. And then we have Dr. Rebecca Manford, a powerhouse in herself. She is a well of experience and knowledge. The Women CEO Roundtable today clocks 11 years, and they say the journey of 1,000 steps begins with one step. So today, we recognize the founders, we also have Dr. Lily Makalanga from UDOM, from the University of Dodoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilivyosema kwamba the journey of 1,000 steps begins with one step. Na leo, we celebrate 11 years of the Women CEO Roundtable. It clocks 11 years today, and it's been quite a journey. Na kwa kuzingatia hayo, tungependa kuwatambua waliochangia. There are women from different walks of life in Tanzania who took the time, who took the trouble, and were dedicated enough to sit and set the ball rolling. What we have today is a result of their efforts and their dedication. We have now, these women, I will mention their names. We have Scholastica Kimario. She was here with us yesterday. Despite her health challenges, that means she was compelled to come, so she was here.
We have Aisha Bade. Aisha Bade is a lawyer. We have Fortunata Temu of the Viva Legacy. She's not here today either. We also have Justina Mashiba. Now these let's pause. She's here. If somebody is here, picking us the award on behalf. Okay, somebody will come to receive the award on her behalf. Tunaongeza tu hapo maneno kidogo. This award is for the people who founded Women CEOs, who founded from the scratch the idea to conceptualize, to form. They are not here, unfortunately. Waziri, they are not well. Two of them are not well. And one, she was here yesterday, I got January, which is trouble in health. And let us say three. And one has been appointed by the president to be the judge. So she's in the term, now she started the test for closing the year to do the criminal cases, so they're not allowed to go out on the court. So this is one of them. These are the names we have: Aisha Bade, Mama Scholastica, Fortunata Temu, and Christina. Christina is a Greek lady. Christina, can I add on to that? Christina is a Greek lady living in Tanzania for 8 years. She owns a spa. She's in our board, but nobody recognizes her. That spa is in Tanzania. It gets awards in spa. She gets awards in Paris, Italy, and Europe to be the best spa in the world. And the workers she has are Tanzanians. So this is what she's doing. That's why we recognize her for the work she's been doing. And she's brought us already 2 awards. Thank you very much. Sawa. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. I guess that concludes that. And now we move on to the sponsors. The sponsors who make it happen today are African Development Bank, we have Tigo, we have NNB, we have TIC, we have Uganda Airlines, we have GIABF, we have TIRA, we have Afra Coconut Oil, we have Tanzania Horticulture, and we have Universal Communication Services. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana. Thank you. This is something new. Naomba kuongea kwa Kiswahili tusikilizane, tunamalizia mambo. Tumelaunch a new magazine for women CEOs.
You can see how thin it is. See how thin it is. It shows how much we are not ready. We are not ready. We did it purposely to make it that thin. We want each woman who's doing something should be appearing in this magazine. Not forgetting that we are proud of our president with all the initiatives she's doing, and she's the leader of all the work and opening all the doors for us. She's on the first page because of that. That's what she's doing. We need to be in this book, in this magazine. And this is not only be all for Tanzanians, it is all for Africans. So we're launching this magazine today, hoping that in future we'll have an ongoing magazine for women CEOs of Africa. Thank you. Asante sana, Madam Emma. Asante sana, Mheshimiwa mgeni rasmi. At this point, I'll hand over back to the mistress of ceremony. Asanteni sana. Thank you so much, Madam Asha. Asante sana Madam Asha kwa kuendesha zoezi vizuri sana. Naomba tafadhali Secretariat chap chap, naomba tupange hapo juu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uridhie tupate picha chache za kumbukumbu au tiketi kwa ajili ya neno la shukrani. Tutapata picha chache za kumbukumbu na makundi machache tu, lakini ili zoezi letu liende vizuri, naomba tutapanda pale juu kuketi kwenye viti, alafu nitaitisha picha. Naomba niongeze kitu kimoja. Madam picha tutie watatu pembeni picha hiyo. Mama nikuita tafadhali kwa heshima na taadhima na kwa mambo ya kumilisha. Wakati mtakuwa mnanipa ishara na wakati sogea. Picha ya kwanza ni hiyo ya meza. Picha ya kwanza. TSC tafadhali, naomba kwenye chumba hiki zile taasisi za serikali viongozi, naomba tukae kwenye hii picha. Picha inayofuata ni picha itakayofuata itakuwa ya ndani. Asante na washukuru. All the sponsors, please come to the picture. Please come to the picture. And the sponsors will be waiting after this picture. They will follow. Please, all the guests from outside Tanzania, can you please come to the picture? Dr. Shogo, where are you?
Karibu. All the guests from outside Tanzania, please. Sponsors will be after this picture. I want to take a share of the picture. Please go back to the picture. We can't afford to miss you. Thank you so much for smiling in that picture. Dear sponsors, please come to this picture. Dear sponsors, all the sponsors, please. All the sponsors, and then the next picture will be Women Leading Networks.